დღის სტუმარი. შუადღემშვიდობის ზურფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ფოლკ რადიოს პირდაპირ ეთერიდან სოფო გოდუაძეს. დღის სტუმარმაც აიღო სტარტი ფოლკ რადიოს პირდაპირ ეთერში. ეს FM 99.3-ია მეგობრებო და ჩვენი მოსმენა გარდა იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ სიხშირეზე, მე როგორც უკვე გამცნეთ, რამდენიმე წუთის წინ შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით და ჩვენი მისამართია ფოლკ რადიო წერტილი-G. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბრიტანელი მოცეკვავე აარონ ჩარლზი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ თანამედროვე კულტურის, თანამედროვე ცეკვების შესახებ და რა თქმა უნდა თარჯიმნობას გამიწევს არაჩვეულებრივი ულამაზესი მისი მეუღლე. ნუცა ერისთავი, ესეთი თავადი შვილი ყავს მას მეუღლე, რაც მე ძალიან მახარებს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. Hi, how are you? მოგესალმებით. არონს ესმის ქართულით. უბრალოდ რაღაცა თუ რამე გაუჭირდება, მე დავეხმარებ. ესმის. ანუ სულ ისე არ არის რომ რაღაცა. კი ბატონო, ვისაუბროთ ორივე ენაზე არ არის პრობლემა. ჩვენი მსმენელი დიდი სიამოვნებით მოგვისმენს და ასევე იმედი გვაქვს რომ დაგვირეკავს კიდევაც სტუდიის ტელეფონის ნომრებზე 29999 და დაუსვამს ჩვენ სტუმრებს შეკითხვებს. თუმცა ვიდრე მე გადავალ უკვე პირველი კითხვით ჩვენ სტუმართა თქვენი ნებართვით წავიკითხავ რამდენიმე შეტყობინებას, რომელიც Facebook-ზე მოგვივიდა. So I'm gonna read Facebook comments about your visit. Yeah. Okay. Nino მოგწერა, looking forward to finding that out. თაკო მოგწერა რომ street dance-ი მაგარია, ძალიან მომწონს, წარმატებები მას, როგორც ჩანს მისი მოსწავლე იყო. შემდეგ თეონა one of your students commenting that she likes it and she finding really interesting to hear you. თეონა გწერს რომ ძალიან საინტერესო თემაა, განსაკუთრებით იმათვის, ვინც ამ მიმართულებას მისდევს და მედგრად ებრძვის საქართველოში მის განვითარებას, იბრძვის მის განსავითარებლად, უпростоრად წარმატებები. ფატიმ გვისურვა good luck. კეთი გწერს რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცეკვა საერთოდ არ მეხერხება, hip-hop-ი ხომ საერთოდ, მაინც ძალიან მაინტერესებს ეს თემა და წარმატებებს გისურვებთ. ლანა გწერს გისმენთ გულის ყურითო, ნინო ელისაშვილი კიდევ ერთ წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, საინტერესო თემა. ნუცა გწერს რა მაგარი თემა, აუცილებლად მოგისმენთ. ანა გწერს საინტერესო სტუმარია და გისმენთ გულის ყურითო. Everyone are interested. Yes. And media მოგწერა რომ ჩემი აზრით hip-hop-ი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე house-ი, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლათინო ამერიკულ ცეკვებს ვამჯობინებ ორივე მათგანს, One of the girls said that hip-hop is more interesting than house. უბრალოდ ცოტა წახალისება და რეალიზაციის არეალი სჭირდება. დღეს კლუბებში არავინ hip-hop-ს არ შემოგთავაზებს, თუ სადმე ჯერ კიდევ შემორჩა და იშვიათად hip-hop-ს აღამო იმართება. ისიც არა პრესტიჟული, ნამდვილად მივესალმები. მე თუ უფრო პოპულარული გახდება, მეც კი ვისწავლიდი ცოტას ამ სიბერეშიო. ესეთი შეტყობინებები მივიღეთ მსმენელებისგან და ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს რომ ზარებიც ბევრი იქნება და მოდი გადავალ უკვე შეკითხვით აარონთან. უპირველეს ყოვლისა მოგვიყვეს თავის შესახებ, საიდან არის, როგორ არის და რა უნდა საერთოდ როგორ მოუწდა ფეხი ჩვენს ქვეყანაში, რა საქმიანობს. Basically, Sabo is interesting how you got here and about everything about you. What can you say about yourself? Okay. I'll keep it short. So, I came here about a year and a half ago, maybe just over a year and a half ago. My reason to come here was two reasons. Because my lovely wife is here and because I would like to help the dance community here. ორი მიზეზი მქონდა აქ ჩამოსასვლელად. პირველი იყო ჩემი მეუღლე და მეორე იყო ის რომ უნდოდა ქართულ მოცეკვავებს დახმარებოდა და მათი საზოგადოება, ასე ვთქვათ, განევითარებინა თავის შესაძლებლობებისამებრ. So when I got here now, it was around when was it? It was in October. Yeah, came here in October, and the first thing that I basically did was find a studio where I could teach house dance to the people here. პირველი რაც ვქენი, რომ ჩამოვედი, შევეცადე მომეძებნა სტუდია, სადაც შემეძლებოდა მესწავლებინა. The studio was or is called D-Star.
ამ სტუდიას ქვია დისტარი. I started to do house dance classes, and then I thought to myself to make a workshop, house dance workshop. ჩამოვედი, დავიწყე გაკვეთილების ჩატარება და შემდეგ მივხვდი რომ უნდა ჩამეტარებინა workshop-ი, master class-ი ამ ცეკვის. About 20, I think, people came, and it was actually a really good outcome. A lot of people came. I had a documentary which was called Old School Hip Hop Dictionary, which explained hip hop and house dance. 20 კაცი მოვიდა დაახლოებით ჩემ workshop-ზე და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა. ამ workshop-ისთვის მოვამზადე დოკუმენტური ფილმი, რომელიც იყო hip-hop-ზე და house-ზე და ისტორიაზე ამ ცეკვების. Okay, which was really good because it gave people an understanding of the two styles, but the people that came anyway. ძალიან კარგი საშუალება იყო რომ ამ ადამიანებს ამ ფილმის მიხედვით გაეგოთ და გაიაზრებინათ ამ ორი სტილის ეს ორი სტილი. But besides that, I would like to introduce myself. My name is Aaron Charles. მაგრამ პირველის ყოვლისა მინდა რომ გაგეცნოთ, მე ვარ აარონ ჩარლზი. I'm from London, England. ლონდონიდან, ინგლისიდან. I've been dancing overall for 7 years now, I think. უკვე 7 წელია ვცეკვავ. I started off doing hip hop, contemporary, ballet, dance hall, and that's it. და 7 წლის წინ დავიწყე hip-hop-ით, თანამედროვე ბალეტით და სხვა უამრავი მიმდინარეობით. ნუ წავკითხოთ, შეიძლება რატომ დაინტერესდა კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით ცეკვაში? When it was when you got interested in this style, in the special style, house dance. It was actually, let's see, 3 years into my dancing. So I started dancing 7 years ago. 3 years into that, I was introduced to this house dance. იმის შემდეგ რაც მე დავიწყე ცეკვა, 3 წელი ხდებოდა უკვე როცა გავეცანი ამ ცეკვის სტილს და მომინდა უკვე ამ ცეკვის სტილის შესწავლა. It was actually by a woman which was called Vicky. She was basically a part of she was the artistic director of a dance company that I was at. საცეკვა რაღაც კომპანია იყო, სადაც იყო ერთი ქალბატონი ვიკი, რომელმაც გამოცნო ეს მიმდინარეობა. And she actually taught some house dance steps. სწორედ მან მასწავლა ეს house-ის მოძრაობები. To the company that I was a part of. So I was really interested in what she was doing because I had no idea what she was doing. ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ ვიკი მაჩვენა ეს ნაბიჯები, როგორ ცეკვავდნენ ამ house და ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ თავიდან საერთოდ არც ვიცოდი ამ ცეკვის შესახებ. So as an open-minded person, I researched in what she was doing and spoke to her quite like to one and spoke to her just to find out what she was doing. ამის შემდეგ გამოვიკვლია უშუალოდ აი ინფორმაცია მოვიძია ამ ცეკვის ირგვლივ და შემდეგ უკვე დავიწყე ცეკვა. She told me what it was and I was very, very happy. So I did more and more research and I found classes that were going on in London and I attended these classes. მე უკვე დავიწყე მოძებნა თვითონ სად შეიძლებოდა შესწავლა, სად ასწავლიდნენ და დავიწყე მონაწილეობის მიღება უშუალოდ შესწავლაში. Attended the classes and I went to about, let's say, about 10 classes. And then I took all the information from them classes to my home and I just started to practice like every day. 10 გაკვეთილი მივიღე ამ მასწავლებლისგან და სადაც ვესწრებოდი ამ გაკვეთილებს, ჰაუსის გაკვეთილებს და შემდეგ სახლში უკვე მე თვითონ დავიწყე განვითარება და ვარჯიში. I also started to, because I had
the other styles that I learned as well, the dancehall, the contemporary, the ballet, I tried to put these into the dance, but not as as actual steps. It was the mentality of understanding how to use my body within dancing house dance. რადგან მე იქამდე უკვე მქონდა ბაზა და ვიცოდი დანსჰოლი, ჰიპ-ჰოპი, ბალეტი, უამრავი ეს ცეკვა, ამ ცეკვებიდან ავიღე მოძრაობის ეს არ იყო უბრალოდ გადმოღებული, ეს იყო მოძრაობის გაზრება და ამ მოძრაობებისგან ჩემი ინდივიდუალური სტილიც გამომიმუშავდა. And lastly, having done this, if you see the way I dance, it's very different to other house dancers or even dancers in general, because I understand the way to move. I understand my own body, and I feel the music. I try to understand the music and be inside the music instead of just listening to the music, dancing and just doing steps. ჩემი თუ შეხედავთ ჩემ ცეკვას განსხვავებულია სხვა მოცეკვავებისგან, იმიტომ რომ გავიგე ჩემი სხეულის და მესმის მუსიკა და ამიტომ შეიძლება რაღაცა ცოტა სხვანაირი ჩანდეს, იმიტომ რომ ამ სხვადასხვა სტილმა მომცა ის რომ ჩემი სხეული უკეთ გავიცანი. Right. Lastly though, to actually talk about the house dance itself, it's a street dance style that came from America in the mid 1980s. The music, house music, comes from Chicago. It was really popular in the 80s. ეს სტილი, ამ ცეკვის სტილი ამერიკაში დაიბადა 1980 წელს და იქიდან მოდის შუაში 1980 წლის შუაში. So with the house dance, it wasn't actually called house dancing. It was actually just people dancing to the music. Am stils არ ერქვა ეს house-ი, ეს იყო უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც ამ მუსიკაზე ცეკვავდნენ. So it was just you could say party dances, random movements that people would do in the clubs to that specific style of music. I'm house მუსიკაზე ის ხალხი, ვინც მოდიოდა კლუბში, ისინი რაღაც მოძრაობებს, რაც თვითონ მოესურვებოდათ იმას, რასაც აკეთებდნენ, ამას უბრალოდ დაერქვა house. So saying that, it has a lot of influences from different styles, such as გავლენა გამცეკვას სხვა მრავალი სტილისგან. Such as salsa, such as Lindy hop, such as hip hop, popping. Salsa, Lindy hop, hip hop, popping. Elementabia kam house is ცეკვას აღებული ამ ყველა მიმდინარეობისგან. And other, you could say, club dances at the time. იმ დროინდელი კლუბური ცეკვები, რაც იყო მაშინ იმათგან. So again, when you see, or if you've seen my dancing, you see a lot of hips in when I'm dancing. So it's very, for me, my style is really, I'm not sure if I should say this word, but really sensual, really relaxed, very smooth, very, I don't know, sexy. როდესაც ჩემ ცეკვას უყურებთ, არის ძალიან მოქნილი, ვიყენებ თეძოებს, ძალიან სექსუალური, relaxing, ეს მომოდუნებული. And spiritual. It's a really spiritual dance. სპირიტუალური. It's for myself, it's a really let's see, when I listen to the music and when I start to dance, I feel that I'm not in the place where I am anymore. I'm somewhere else. I've been taken outside of, you could say, the room where I am, into a different place.
მე თვითონაც რო ცეკვავ ხოლმე, ვგრძნობ ამ სპირიტუალურ დატვირთვას იმ მხრივ, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, კედლებში თუ სახლში თუ სადაც არ უნდა ვიყო, ვგრძნობ რომ ვარ სადღაც გარეთ. If you have another question, you can ask me. Yes, I have many questions. და მაინტერესებს აი აღნიშნა რომ ცეკვაში იპოვა თავისი თავი, რაღაცა სხვა კუთხით დაინახა თავის თავი. ძალიან საინტერესოა მუსიკის თემაზე, რადგანაც ვსაუბრობთ, რა მუსიკაზე ცეკვავს, არის თუ არა კონკრეტული თქვა შემსრულებლები, ან სპეციალურად იწერება თუ არა ასეთი ცეკვისთვის, რაიმე კომპოზიციები, რომელსაც შემდეგ უკვე იგება ცეკვა. Which kind of music you dancing on? It's some special music or you can dance in any music? Or... Is this for house dance? House Dance. Yes. For house dance is, you could say, to be honest, it's really open to interpretation. ძალიან ღია ინტერპრეტაციისთვის ეს ცეკვა. But because of the house music and the rhythm of the music, it's the dance came from the music, so it's should be house. It's really house dance to house music. რადგან რითმი აქვს თავისი ამ ცეკვას, იცეკვება ძირითადად ჰაუსზე. ამ მუსიკის ამ მიმდინარეობაზე, იმიტომ რომ სწორედ ამ მუსიკის მიმდინარეობიდან წამოვიდა ცეკვა. ანუ ეს ტრეკები ირჩევა უკვე უშუალოდ მის მიერ. კი, are you choosing the tracks and you just for myself, I try to listen to house music that I've never listened to before. So then it gives me, you could say, a challenge when I'm dancing. მე ვცდილობ მოვუსმინო ისეთ მუსიკას და ვიცეკვო ისეთ ჰაუსის მუსიკაზე, რაც იქამდე არ მომისმენი, ეს ჩემთვის რაღაცა გამოწვევასავით არის. Yes. But as I said before, as it's open to interpretation, meaning like for me, I do house steps, like house movements, but then I change the music. For example, I'll put maybe dubstep music on, I'll put hip hop music on, different types of music to challenge myself. ჩემი თავის გამოსაცდელად მე ხანდახან დაბსტეპსაც ვთავ ჰიპ-ჰოპის მუსიკას და უბრალოდ ჰაუსის ნაბიჯებს ვაკეთებ ამ მუსიკაზე. გასაგებია. ერთი ვთქვათ, როდესაც მოგწონს ცეკვა კონკრეტულ მიმართულებას და იღებს სიამოვნებას, მაგრამ მეორეა, რომ მუდმივად განვითარებისთვის, ეს უცხოეთში ეს კულტურა არსებობს, რომ იღებენ ხშირად მონაწილეობას კონკურსებში, ხო, ამ ხრივ, როგორც ვიცი, არონსაც აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება. So about your experience of competitions, battles, how you improving yourself and All right. Well, when I was in London, I was with I'm with a crew, you could say a collective of people called ქორეოგრაფიული. მე ლონდონში რო ვიყავი გაერთიანებაში მოცეკვავების, რომელსაც ქვია ქორეოგრაფიული. Well, when I joined them back in 2011, it was primarily to help and to enter competitions, and again, help communities over in different countries. 2011 წელს, როცა მე გავერთიანდი ამ გაერთიანებაში, ამ ქორეოგრაფიაში, ამ ჯგუფში მოცეკვავების, მიზანი იყო სხვა მოცეკვავების დახმარება და სწორედ მონაწილეობის მიღება ამ კონკურსებში და შეჯიბრებებში. So from doing that, I had to develop myself as a dancer, learning hip hop and house dance. მე ჩემთვის როგორც მოცეკვავისთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩემი თავის განვითარებისთვის სწორედ მონაწილეობის მიღება ამ სახის. I had to do this to keep a high level in what I was doing, so when people saw me dancing, they can understand that my level was good enough to understand what I will be teaching. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამაში მონაწილეობის მიღება, რომ ადამიანებს დაენახათ, რომ მე ვარ ღირსი ვასწავლო. So by doing this, I was entering competitions inside England, UK, and going outside of the UK, going. ლონდონში ვიღებდი მონაწილეობას და არა მხოლოდ ამ ჩემპიონატებში. და რა ჯილდოები აქვს მოპოვებული? Have you got any prizes for the winning this competition? Prizes? Well, prizes, it can vary. It goes from, let's say, winning a T-shirt
to winning like a jumper, winning შეიძლება მოიგო მაიკა, ჩემფრი, a coat or some money, pulits, medals, a medal. medlები ასევე. The most amount of money that I've won, you could say, was I think it was about £100. ძალიან მიზერულია ეს თანხა. უბრალოდ წასახალისებლად არის 100 ფუნტი. Smogia. Actually, it was 150. But 150. and that prize was actually in Estonia when I went to Estonia. Estonetchi. But besides that, I went to so many different countries to enter competitions to get my name noticed, to get my name known. იმისთვის რომ ჩემი სახელი განთქმული ყოფილიყო, არა მხოლოდ ლონდონში, არამედ უამრავ ქვეყანაში მიწევდა შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება. So to get to that to get to different countries and everything, to get my confidence up, I was training, practicing every day. იმისთვის რომ სახელიც გამეთქვა და ჩემ თავში მომეპოვებინა თავდაჯერებულობა, ყოველ დღე ვარჯიშობდი. Practicing every day with my friends from London, my crew members. At the time, when I started to join, it was only me and one other person, maybe two other people, but there was one main person. როდესაც დავიწყე, ჩემ მეგობრებთან ერთად ვარჯიშობდი და აი ამ გაერთიანებაში, როცა დავიწყე შეერთება, ამ გაერთიანებას ვიყავით 3 მხოლოდ. This one person that I would name because the other person I'm not too sure if I დავასახელებ ერთ მთავარ წევრს ამ ჯგუფისა. His name is Kashmir. მისი სახელია ქაშმირი. He's a person that is doing exactly the same thing that I'm doing, but not so intensively. For example, me coming to a country, living here and trying to help the community. ისიც ჩემნაირად აკეთებს საქმეს, მაგრამ არა ისე ხანგრძლივად, როგორც არა იმ ინტენსივობით, როგორც მე დავრჩი ამ ქვეყანაში და დავიწყე აქ სწავლება. With Kashmir, he does things slightly differently. He does workshops in different countries. He makes videos on YouTube. Talks about street dance and ის ცოტა სხვა ფორმით აკეთებს ამას, ის სხვადასხვა ქვეყნებში დადის იქ workshop-ებს ატარებს და YouTube-ისთვის ვიდეოებს აკეთებს, სადაც ლაპარაკობს ცეკვაზე. So me and him we've done quite a lot in different fields for him, different countries, for me in this country and also Armenia, and I most recently went to Azerbaijan. მეც მსგავსად მისე ვიყავი აქ ჩამოვედი და უმკვიდრდი და ასევე ვიყავი სასომხეთში და აზერბაიჯანში. So in Azerbaijan I did a hip hop workshop and a house dance workshop. In Armenia I did two house dance workshops. აზერბაიჯანში ვიყავი ერთხელ და გავაკეთე ჰაუსის მასტერ-კლასი და ჰიპ-ჰოპის ასევე. ანუ ერთად ნახევარი ჰაუს, ნახევარი ჰიპ-ჰოპი და სასომხეთში ორჯერ გააკეთა workshop houses. So if you've been listening and understanding what I'm saying, it's basically I'm here, you could say on this world, on this planet, on planet Earth, to help people in anywhere. If they need help, I go, I help. მე იმიტომ ვარ ამ პლანეტაზე, ამ ქვეყანაში, რომ დედამიწაზე საერთოდ რომ ადამიანებს მოვეხმარო. თუ მათ ჭირდებათ დახმარება და მე ტყუანო ჭირდებათ დახმარება, მე მათ აუცილებლად დავეხმარები. მოდი ესეთ შეკითხვას დავგზავნა, რადგან საქართველოზე გადმოვდივართ უკვე სასაუბროდ. შენგან მაინც თუ კი მანამდე ვთქვათ, მან არ იცოდა ჩვენი ქორეოგრაფიული ტრადიციების შესახებ, გაიგებდა ბუნებრივია და ერთგვარად როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში, ხო, ჩვენთან ყოველი მეორე ცეკვავს და ნაციონალურ ცეკვებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. რამდენად გაუჭირდა, ან რამდენად მარტივი იყო, ვთქვათ, ახალგაზრდების განსაკუთრებით დაინტერესება თანამედროვე ცეკვების მიმართ, მით უმეტეს რომ ჩვენთან თანამედროვე ცეკვებს ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ.
In Georgia, a lot of people are dancing, but mostly it's our traditional dance, national dance. You know about this. So how was reaction of people when you showed this new style of the dance? All right. და თვითონ თუ უცდია ეცეკვა ქართული If you ცეკვა. ever tried dance Georgian. Okay, well, firstly, when I first came to Georgia, I had no idea that they had a national dance. When I saw the national dance, I was very, very surprised. არც ვიცოდი თუ ქონდათ ესეთი ნაციონალური ცეკვა და რომ ჩამოვიდი და ვნახე ეს ცეკვა ძალიან გაოცებული დავრჩი. I was pleasantly surprised because სასიამოვნოდ გაოცებული. yeah, it was very really cool. The turns, the spins, really caught my eye. ჩემი თვალი მოჭრა ამ ტრიალებმა. So back to the question, when I showed them the house dance anyway, they were confused. Maybe the same as me when I came here and I saw the Georgian dance. ისინიც თავიდან ჩემი სტილი რო ვანახე, გავუზიარე, დაბრუნებული იყვნენ, როგორც მე როცა მათი ცეკვა ვნახე. But this is what from my opinion, from what I saw, they were quite confused because it was something new. They've never seen it before because here, what I've seen, what I've noticed, that hip-hop dance is the most, you could say, popular dance. ძალიან ბუნებრივია რომ დაბრუნებული იყვნენ, რადგან საქართველოში ეს ცეკვა არავინ არ იცოდა, თუ იცოდნენ იმათმა ყოველ შემთხვევაში ვისაც ეს ასწავლიდა არ იცოდნენ და ჰიპ-ჰოპი ყოველთვის ითვლებოდა ნომერ პირველ პოპულარულ ცეკვად. But then the one thing that people need to understand is that dancing as a whole is it has lots of things in common, and one thing is the music. ყველა სტილის ცეკვას აქვს საერთო და ეს არის მუსიკა. But then the thing is with house dance, because it has so many different influences from different styles, one being hip hop. და ეს ამ house ცეკვასაც რომელსაც ძალიან ბევრი გავლენა აქვს სხვადასხვა στილისგან, hip-hop's the last thing what you said, can you repeat? It has so many different influences, one being hip hop. ერთ-ერთი გავლენა საიდანაც აქვს, ეს არის hip-hopი. So when you learn house dance, if the teacher knows what he's doing and understands the dance, like myself, you would be getting the best of two worlds. როდესაც მიმასწავლებელმა რომელმაც იცის მაგალითად მე ცეკვის სტილი, შეგიძლია ქართულად ვიტყვი ორი კურდღელი დაიჭირო, რომ ჰიპ-ჰოპიც ისწავლო, იცოდე მის ირგვლივ ყველაფერი და ჰაუსიც. Meaning you be getting house dance, the movements. Also, you be getting the hip hop dances that have crossed over from hip hop into house dance. სწავლობ ჰაუსის მოძრაობებს, ნაბიჯებს და ასევე ეზიარები ჰიპ-ჰოპის ნაბიჯებს, რომელიც გადმოსულია ჰიპ-ჰოპიდან ჰაუსში. And also just in my classes I teach hip hop steps, house dance movements, and also I have a little, you could say, side class. ჩემ კლასშიც მე ვასწავლე house და hip-hopის ნაბიჯებს და ყველაფერს hip-hopის ირგვლივ. Which I call creativity or being creative. და ვასწავლე ასევე საკუთარი თავის გამოხატვის გაკვეთილია, სადაც ყველა შეუძლია თავისთავი გამოხატოს. შემოქმედებითი მხრივ. But I won't get too into that because it's something you need to see for yourself. ეს ის არის რაც ჩვენ უნდა ნახო და იგრძნო მას ვერ ახსნე. ესეთ შეკითხვა მაქვს, აი აარონმა აღნიშნა, რომ თქვა აი house dance-ი უცხო აღმოჩნდა, რაღაც გაუცებულები იყვნენ, რომ ეს რაც ეკვა, იმიტომ რომ ვითომ hip-hop-ი უფრო ვიცით. თუმცა მოდი ესეც თქვათ, რომ ეს hip-hop-იც ჯერჯერობით ჩვენთვის არ არის ისეთი ორგანული, როგორიც თქვათ ლონდონისთვის, ხო? Even hip-hop is not that
like is it popular, but even hip hop is not Georgian for Georgian people known. და აქვე თუ შეიძლება ვკითხოთ ნუცა, ანუ აქედან გამომდინარე, რამდენად თქვათ ადვილად ასათვისებელი აღმოჩნდა ქართველებისთვის აი ეს იგივე თუნდაც ჰიპ-ჰოპი და რამდენად კარგი მოსწავლეები ყავს. Because of that reason, was it easy for your students to understand the steps? Well, to be honest, it just comes down to the teacher again. ანუ მასწავლებელზეა დამოკიდებული. If the teacher understands what they are doing and understands how to explain certain things, even if they do not speak a word of the native language. თუ მასწავლებელი იცის როგორ აუხსნას, მიუხედავად იმისა, რომ ენა შეიძლება არც იცოდეს სტუდენტმა, then they can show and teach the style, no matter. მათ მაინც შეუძლიათ ასწავლონ და აუხსნან ცეკვის სტილი. No matter if the students are in wheelchairs, if the students have any disabilities, if the students are able, if they can walk, talk, if the teacher understands what they are doing, არ აქვს then მნიშვნელობა. შეიძლება ეტლზე ისხდნენ და უნარ შეზღუდულებიც იყვნენ, თუმცა თუ მასწავლებელმა იცის როგორ მიუდგეს მოსწავლეს, ის აუცილებლად აუხსნეს და გააგებინებს და ეს არ იქნება მათთვის რთული. if the teacher knows what they're doing, then there would be no problem. I already said that. So to go to the question, as I said before, I teach hip hop steps with house steps as well. So I explain what I am doing, so they will understand that this is from hip hop and this is from house dance. მე ერთად ვასწავლი ჰიპ-ჰოპის და ჰაუსის მოძრაობას და რაღაცა მიქსი გამოდის. აარონ აღნიშნა, რომ house dance-ი განიცდის გავლენას ხო სხვადასხვა მიმდინარეობებისა, ცეკვისა. თუ ყოფილა მისთვის თქვათ ინსპირაციის წყარო ქართული ცეკვა. ნუ ხა ის რომ ჰიპ-ჰოპში ან house dance-ში ხაც ქართული ელემენტები გამოიყენო, ამას არ ვკითხულობ. უბრალოდ თუ ქონია თქვათ აი რაღაცა ეს მცდელობა, რომ რაღაცნაირად შთაგონებიდან გამომდინარე რაღაც ახალი შეექმნა კიდე. Dance, have you ever been your inspiration? Say that again, sorry. Georgian dance. Georgian dance ever been your inspiration? Inspiration. To be honest, I take inspiration from many things. ინსპირაციას უამრავი რაღაცისგან ვიღებ. And since I've been here, Georgian dance has been an inspiration. რაც აქ ჩამოვედი, ყოფილა რომ ჩემი ინსპირაციის საგანიც გამხდარა. So to answer your question, Soko, yes. მე როგორც წავეკითხე აარონის ერთ-ერთ პოსტში, იგი წერდა რომ განსაკუთრებულად იყო აღფრთოვანებული, თქვა აი საქართველოში და სომხეთში არსებული, თქვა დამოკიდებულებით, აი ამ სიმპათიით ცეკვის მიმართ. რა შეიძლება გაკეთდეს აი მისი როგორც უკვე პროფესიონალი მოცეკვავის მხრიდან, იგივე ამ ჰიპ-ჰოპ კულტურის, house dance-ის განსავითარებლად, რა არის საჭირო? What you can do as a professional dancer to grow up a community in Georgia? Myself? Me? Yeah. What you see, what you can do to improve the dancers to help. All right. Well, since community. Since I've been here, doing the house dance classes and even the free workshops that I've done. რაც აქ ჩამოვედი გაკვეთილებიდანაც და workshop-ებიდანაც, რაც აქ გამიკეთებია სამი workshop-ი. Have helped spread the awareness of the dance. გავავრცელე და დავაფქვე ცეკვის. Also, the judge, the competitions that I have judged, also have spread the dance to many people. და ის შეჯიბრებები რაც აქ ჩატარდა და მე ვიყავი მსაჯი, აქაც გავავრცელე გარკვეული. So to answer your question, to do the things that I was doing, meaning doing the judging, doing the showcasing, and doing the workshops. და იმას, რასაც მე ვაკეთებ, ვიყო მსაჯი ამ კონკურსების შეჯიბრებების, მქონდეს workshop-ები და ჩავატარეს showcase-ები, რაც ტარდება ამ შეჯიბრებებზე. They help to spread the
the dance around from everyone to everyone. ესეც ეხმარება, რომ გავრცელდეს ეს ცეკვა და So დაეხმაროს მოცეკვავებს. So doing that and being on the radio is a very good opportunity to voice what I do and what is happening in the future. რა ჩემი რადიოში სტუმრობაც ერთ-ერთი იქნება განვითარებაში. და მოდი ერთგვარად დასკვნის სახით თქვათ, აი იგივე იქიდან გამომდინარე რომ ასწავლის აქ უკვე ამდენი ხანია, თქვათ შეჯიბრებების ჟიურიშიც ყოფილა, გულწრფელად ოღონდ აქვს მომავალი house dance და hip hop dance საქართველოში. Sopo is asking you if you can answer this really honestly about future house dance future in Georgia. Oh, right. Well, to be honest, I really don't know because at the moment I have really cool students at the moment. Ზუსტად არ ვიცი. მე მყავს ძალიან კარგი მოსწავლეები. But the thing is they are adults, which is not a bad thing. But ისინი ეს მოზრდილები, რაც ცუდი არ არის. But the kids are the future of dancing, are the future of technology, are the future in life. მაგრამ ბავშვები არიან მომავალი და მოდით ვუპასუხოთ მსმენელია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხაზე. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. და იცით რა მინდა გითხრათ? მეცნიერულმა კვლევამ დაადასტურა იბერიულ ომთა გენეტიკური ნათესავება ბრიტანელებთან. როგორ აფასებთ ამ რეალობას? მადლობა შეკითხვისთვის. I don't know how can I ask. ვინდა ამტკიცა? მეცნიერული კვლევები დამტკიცდა, რომ თითქოს ვართ ნათესავები. მოდი ესე ვკითხოთ, გავართ ჩვენ ბრიტანელები და ქართველები რამე ერთმანეთს? Are similar Britons and Georgians? Maybe in dance. Oh, in dance? Are we similar? Yeah. Look like each other. Well, okay. I'll try to answer that. Basically, I would say yes and no in the sense that yes, that we all dance. კი, რადგან ჩვენ ყველანი ვცეკვავთ. To similar music, but the thing is that would be different is the understanding of the dance. და უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ სხვანაირად გვესმის ცეკვა, სხვადასხვანაირად გვესმის ცეკვა. And to the caller, the reason why I'm here is to give this understanding of the dances. და ჩემი მიზანიც რატომაც ვარ აქ, ის არის, რომ გავაგებინო. But to the caller, I am not the best dancer in the world. I do not say this, but the knowledge that I have acquired, that I have gained from going to workshops. Going to workshops and speaking to the you could say the people or creators of the dance. In person. Like face to face, I know you could say more than some people here. So I want to help the people here so then everyone can be really similar to the people in London and the people in Georgia. ერთნაირები იყვნენ ამ ცეკვის გაგებაში და მუსიკის გაგებაში. A very good question, by the way. And the last question, ჩვენი საერთო დრო სამწუხაროდ იწურება და მოდი ესეთი რაღაცით დავასრულოთ ეს რაღაცაზე საუბარი, რომ რატომაც ის მიღებულია, ხო, რომ თითქოს ადამიანებს, ქვეყნებს აახლოებს, კულტურებს, ქვეყნებისა აახლოებს, აი რაღაცას კლასიკური დარგები, ხელოვნების, მაგრამ აი თავად აარონი რას იტყვის?
We're different. We have different cultures, yeah. But this dance and the things from the culture, singing, and a lot of things, it makes people to go together. და ამ ქედან გამომდინარე თანამედროვე ვთქვათ ცეკვაც იგივე street dance, house dance, hip hop dance თუ გვაახლოვებს ჩვენ ერთმანეთთან. Can dance make it go closer to each other? Of course. I would say yes, because from the past, before there was actual hip hop or house dancing. კი, რა თქმა უნდა, ამ წარსულის გათვალისწინებით რაც ჰქონდა ამ ცეკვის სტილს. There was only music. ეს იყო მხოლოდ მუსიკა. So the dance, you could say, was the physical representation of the music. და ეს ცეკვაც იყო ფიზიკური ინტერპრეტაცია და წარმოდგენა ამ ცეკვის. So music itself brings people together. მუსიკაც ადამიანები ერთად მოდიან მუსიკისთვის. The dance attracts people to look at the music or the people dancing. ეს მუსიკა და ცეკვა ახლოვებს ერთმანეთს. So yes, the culture, the music, the people in social environments come together and have fun. სხვადასხვა კულტურის ადამიანებს შეუძლიათ ერთად შეიკრიბონ და უბრალოდ გაერთონ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებებს უსურვებ რასაკვირველი აარონს საქართველოში და არა მხოლოდ. So I have one question to you. Yes. How you was finding house dance, because as I remember you was taking classes. Okay, მოკლედ მე გავამხელ ეხლა ერთ ინფორმაციას, რომ აი ჩემმა მეგობარმა მითხრა ეს მსმენელებისთვის ვამბობ ამ ინფორმაციას, რომ ვაიმე იცი ლონდონიდან ჩამოსულია ახალგაზრდა მოცეკვავე ბიჭი და გვასწავლის ის ცეკვას და არ გინდა იარო რა თქმა უნდა მინდა ვიარო, თუმცა აი როგორც აარონმა აღნიშნა, ასე გაუწევული ვუყურებდი ამ house dance-ის საერთოდ არ მქონდა გაგონილი რა იყო, მაგრამ თავისთავად ხა ჩემგან დიდი მოცეკვავე რასაკვირველი არ დადგა, მაგრამ ინფორმაციის დონეზე მაინც უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სფეროში ცოტა ხნით მაინც ჩაბმა. ისთვისაც დიდი მადლობა აარონს. და მოდი ერთ შეკითხვას შენს დაგისვამ, თუმცა მე როგორც ხვდები, აქტიურად ხარ ჩაბმული, ხო? აარონის საქმიანობაში და ფაქტობრივად მისი ცხოვრებითაც ცხოვრობ გარკვეულწილად. კი, მიწევს. ჩემთვის ლონდონში გავიცანი აარონი ძალიან ახალი იყო. ის სანახაობა რაც ვნახე. ანუ ეს იყო რაღაცა ფილმის დონეზე, აი ფილმში რაც გვინახავს, დიდი ადგილი გაშლილი, სადაც უამრავი მოცეკვავე სხვადასხვანაირად მოძრაობდა, ცეკვავდა და ეს იყო შოკი ჩემთვის. მე ჩვეულებ აარონთან ურთიერთობის შემდეგ ეს გახდა ყოველდღიურობა ჩემი, ამიტომ ვარ ჩაბმული, ვეხმარები რასაც შემიძლია, თან ბარიერი ენის სწავლობს ცოტას ამ ქართულს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ძალიან რთულია მისთვის და მიწევს მაინც მასთან ერთად ვიყო მუდმივად და დავეხმარო, ამიტომ Okay. Yes. I'd just like to say something really quickly. This is about the hip hop dance, the community here. In the near future, I will be actually bringing a person from the UK. He's an actual DJ, a very known DJ. სამომავლოდ ვაპირებ რომ ლონდონიდან ჩამოვიყვანო ძალიან ცნობილი DJ. That actually that used to be a b-boy, as people may know, a break dancer, yeah. To basically come here to educate people more on the hip hop culture and to understand where it was from and where it will be going in the future. რომელიც ეხმარებოდა ადამიანებს გაეგოთ საიდან მოდიოდა ეს ჰიპ-ჰოპი და სამომავლოდ საით მიდიოდა, საით წავიდოდა. So this is one more thing that I will be doing, I think for free. I'm not too sure at the moment. So yeah, I am actively helping the community in Georgia to grow. Aaron Charles is my name. So yeah. და ამ ადამიანის აქ ჩამოსვლითაც იქნება ერთი ნაბიჯი და ვეხმარები
აქ ქართულ მოცეკვავებს და საზოგადოებას. ჩვენ დავიმახსოვრებთ აარონ ჩარლზს აუცილებლად და მე პირადად გამახსენდება ყოველთვის, როდესაც თანამედროვე ცეკვაზე იქნება საუბარი და კიდევ რაღაცის დამატება სურს. Just one more quick thing. I will be leaving Georgia very soon, which is very unfortunate. სამწუხარო რომ ტოვებ საქართველოს ძალიან მალე. I'll be going back to London for just a month. ერთი თვით მივდივარ ლონდონში. To get a lot more information for me to share to the Georgian people. იმისთვის რომ მივიღო კიდევ ბევრი ინფორმაცია რომ გავუზიარო ქართულ ხალხს. So when I come back, I will be doing hip hop classes and house classes. რომ დავბრუნდები ჰიპ-ჰოპის კლასიც მექნება და ჰაუსის. So if you want to get in contact with me, please do. Sopo is right here. თუ კონტაქტი მოგინდება ჩემთან, Sopo აქ არის. დაგაკავშირებთ. Nutsa Erestavi is right here. And myself, Aaron Charles, is right here. So მეც აქ ვარ და I'm very open to everyone wanting to learn. ძალიან ღია ვარ იმათთვის, ვისაც უნდა ნამდვილად სწავლა. And to get better. და გაუმჯობესება. დიდი მადლობა. Please good luck in your activities. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ბრიტანელი მოცეკვავე აარონ ჩარლზი და მისი მეუღლე თარჯიმანი ამ შემთხვევაში. ნუ წაერის თავი იყო დღეს, იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები, საუბრობდით თანამედროვე ცეკვებზე და იმედი მაქვს რომ ჩვენი მსმენელი ნაცემოვნები დარჩა იმ ინფორმაციით, რომელიც მიიღო და თუ კი აცეკვდებიან ეს თლად უკეთესი, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება ცეკვა და დადებითი ენერგიების გამოყოფა და გაცვლა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ვემშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს, გემშვიდობებით მეგობრებო თქვენ სულ ცოტა ხნით ეს ფოლკ რადიო გახლავთ FM 99 და 3. დროებით. დროებით. დღის სტუმარი